ನಮ್ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ? ಡಬಲ್ ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಓಕೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಮೇಷ್ಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಷ್ಮಾ, a very beautiful model here. Alright, so what are we working on today, Bhavya avare? ಏನ್ ಲುಕ್ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೌತ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೈಡ್ ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನನ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕು, ಡಿವಿ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕು, ನನ್ ಶೈನ್ ಇರಬೇಕು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸೌತ್ ಡಿವಿ ಲುಕ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓ, ಸೊ ರೆಡಿ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ರೆಡಿ? Yes or maybe? Say yes. So this will be the last session for today. Show some energy and that will be done. ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಎನರ್ಜಿ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. So firstly, of course, there's cleansing, toning, moisturizing, most important step ಆಗಿರುತ್ತೆ for each every makeup. So skin preparation ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So firstly, I am using cleano wipes cleansing ಗೆ. Hot. You keep this. So next I'm using toner. So it's from Sholo brand inda toner use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. So next I'm using Glow Recipe Watermelon Moisturizer. So this is completely water based. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Sorry, ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. Because of the light, she has very sensitive skin. So even ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಯಾರ ಸ್ಕಿನ್ನು ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. Welcome. Glow Recipe Watermelon Water Based Moisturizer. Fan. It's too hot. So you can see the changes after the moisturizer. Skin already ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಡಿವಿ ಲುಕ್ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
So next I'm using MAC strobe cream. MAC strobe cream. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್. ರಿಚಾದೇವ್, ಈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಎಸ್, ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲುಕ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಜೊತೆ ಬೇಸ್ ಕಲರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಚಾದೇವೆ. RICHDAVE. So next, so I'm using NARS foundation. So NARS foundation. So obviously ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಟೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫೇರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹುಡಾ ಬ್ಯೂಟಿ, feeling so hard.
ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಲ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರಷಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Shade medium, shade medium. Look up. Contouring. Sorry? Brand Fenty Beauty. Truffle.